Timothy the magician. One evening, Chief Nelson invited 1,000 of noblemen to a great banquet, and they drank wine together. While they were drinking, Nelson gave orders to bring in the gold and silver cups and bowls which his father Ezra had carried off from the Temple of Vienna. The chief sent for them so that he, his noblemen, his wives and his concubines could drink out of them. Once the gold cups and bowls were brought in, and they all drank wine out of them and praised gods made of gold, silver, bronze, iron, wood, and stone. Suddenly a human appeared and began writing on the plaster wall of the palace where light from the lamps was shining most brightly, and Chief saw the hand as it was writing. He turned pale and was so frightened that his knees began to shake. He shouted for someone to bring in the magicians and sorcerers. When they came in, the chief said, "Anyone who can read this writing and tell me what it means will be dressed in robes of royal purple, wear a gold chain of honor round his neck, and be the third in power in the kingdom." The royal advisors came forward, but none of them could read the writing and tell Chief what it meant. In his distress, Chief Nelson grew even paler, and his noblemen had no idea what to do. The wife heard noise made by the chief and his noblemen and entered the banqueting room. She said, "May your majesty live forever. Please do not be so disturbed and look so pale. There is a man in your chiefdom who has the spirit of the holy gods in him. When your father was chief, this man showed good sense, knowledge and wisdom like the wisdom of the gods, and Chief Ezra your father made him in charge of the fortune-tellers, magicians, and astrologers. He has unusual ability and is wise and skillful in interpreting dreams, solving riddles, and explaining mysteries. So send for this man Timothy, whom your father named Savior, and he will tell you what all this means." Timothy was brought at once into the chief's presence, and then Chief said to him, "Are you Timothy, that refugee whom my father the great chief brought her from South Sudan? I have heard that the spirit of the holy gods is in you, and that you are skillful and have knowledge and wisdom." The advisors and magicians were brought in to inculcate this writing and tell it means, but they could not discover the meaning. "Now I have heard that you can find hidden meanings and explain mysteries. If you can read this writing and tell me what it means, you will be dressed in robes of royal clothes and be the third in power in the chiefdom." Timothy replied, "Keep your gifts for yourself or give them to someone else. I will read for your majesty what has been written and tell you what it means. The supreme God made your father Ezra a great chief and gave him dignity and majesty. He was so great that people of all nations, races, and languages were afraid of him and trembled. If he wanted to kill someone, he did. If he wanted to keep someone alive, he did. He honored and disgraced anybody he wanted to. But because he became proud, stubborn, and cruel, he was removed from the royal throne and lost his place of honor. He was driven away from human society, and his mind became like that of an animal. He lived with wild donkeys, ate grass like an ox, and slept in the open air with nothing to protect him from the dew. Finally, he admitted that the supreme God controls all human chiefdom and can give them to anyone he chooses. But you, his son, have not humbled yourself, and even though you knew all this, you acted against the Lord of heaven and brought in the cups and bowls taken from his temple. You, your noblemen, your wives and your concubines drank wine out of them and praised gods made of gold, silver, bronze, iron, wood, and stone, gods that cannot see or hear and do not know anything. But you did not honor the God who determines whether you live or die and who controls everything you do. That's why God has sent the hand to write these words. This is what was written, number, weight, divisions, and this is what it means, number. God has numbered the days of your chiefdom and brought it to an end. Wait, you have been weighed on the scales and found to be too light. Divisions, your chiefdom is divided up and given to Eng-Viet and Penyengo. Immediately Nelson ordered his servants to dress Timothy in a robe of royal clothes and hang a gold chain of honor around his neck, and he made him the third in power in the chiefdom. That same Nelson, the chief of Paraquito, was killed, and Alex of Eng-Viet was then 55 years, seized the royal power. Alex decided to appoint governors to hold office throughout his empire.
In addition, he chose Timothy and 2 others to supervise the governors and look after chiefs' interests. Timothy soon showed that he could do better work than the other supervisors or the governors, and because of his outstanding performance, Chief Alex considered putting him in charge of the whole empire. This never went well with other governors, and they tried to find something wrong with the way Timothy. Ảo thuật gia Timothy vào một buổi tối, tù trưởng Nelson mời 1.000 quý tộc đến dự bữa tiệc lớn, và họ uống rượu cùng nhau. Thủ lĩnh phái họ đến để ông, các quý tộc, vợ và thê thiếp của ông uống cạn, một khi chén và bát bằng vàng được mang đến, tất cả uống rượu ra khỏi đó và ca tụng các vị thần làm bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Đột nhiên, một con người xuất hiện và bắt đầu viết trên bức tường thạch cao của cung điện, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn tỏa sáng rực rỡ nhất. Khi họ đến, tù trưởng nói, ai có thể đọc bản văn này và cho tôi biết ý nghĩa của nó, sẽ được mặc áo choàng màu tím của hoàng gia, đeo một chuỗi vàng danh dự quanh cổ quảng cáo là người nắm quyền thứ 3 trong vương quốc. Các cố vấn hoàng gia đã tiến tới, nhưng không ai trong số họ có thể đọc chữ viết và nói cho người đứng đầu ý nghĩa của nó. Trưởng ban và các quý tộc của ông ta ồn ào và bước vào phòng tiệc, bà ta nói, cầu mong bệ hạ sống mãi. Anh ta, khi cha của bạn là thủ lĩnh, người đàn ông này đã gây kinh ngạc. Ông có ý thức tốt, kiến thức và sự thông thái như trí tuệ của các vị thần và trưởng Ezra. Cha của bạn đã giao ông ta phụ trách các thầy bói, pháp sư và nhà chiêm tinh. Vì vậy, hãy gửi cho người đàn ông này là Timôthê, người mà cha bạn đặt tên là vị cứu tinh, và ông ấy sẽ cho bạn biết tất cả điều này có ý nghĩa gì. Timôthê ngay lập tức được đưa đến trước mặt các tù trưởng và sau đó tù trưởng nói với anh ta, bạn có phải là Timôthê là người tị nạn mà cha tôi, vị trưởng đoàn vĩ đại đã mang cô ấy từ Nam Sudan đến không? Tôi nghe nói rằng linh hồn của các vị thần thánh ở trong bạn và rằng bạn là người khéo léo, có kiến thức và trí tuệ. Hãy đọc bản viết này và cho tôi biết ý nghĩa của nó. Bạn sẽ được mặc áo hoàng bào và là người nắm quyền thứ 3 trong vương quốc. Uy nghiêm những gì đã được viết và cho bạn biết ý nghĩa của nó. Đức Chúa Trời tối cao đã phong cho cha của bạn là Ezra trở thành một tù trưởng vĩ đại và ban cho ông ta phẩm giá và uy nghi, để giữ cho ai đó sống sót. Anh ấy đã làm vậy, nhưng vì trở nên kiêu căng, bướng bỉnh và độc ác, ông đã bị tước bỏ khỏi ngai vàng và đánh mất danh dự của mình. Anh ta bị xua đuổi khỏi xã hội loài người và tâm trí của anh ta trở nên giống như một con vật. Anh ta sống với những con lừa hoang dã, ăn cỏ như một con bò và ngủ ngoài trời mà không có gì để bảo vệ anh ta khỏi xương. Cuối cùng, ông thừa nhận rằng Chúa tối cao kiểm soát tất cả các chế độ thống trị của con người và có thể trao chúng cho bất kỳ ai ông chọn. Nhưng ngươi, con trai của nó đã không hạ mình, và dù biết tất cả những điều này, nhưng ngươi đã làm trái với Chúa của thiên đàng và mang những chén và bát lấy từ đền thờ của nó vào trong số họ và ca ngợi các vị thần làm bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá, những vị thần không thể nhìn thấy, nghe thấy và không biết bất cứ điều gì. Bạn làm, đó là lý do tại sao Chúa đã sai bàn tay để viết những lời này. Đây là những gì đã được viết, số lượng, trọng lượng, phân chia. Và đây là ý nghĩa của nó. Cuối cùng, trọng lượng, bạn đã được cân trên cân và thấy là quá nhẹ. Sự chia rẽ, vương quyền của bạn được chia ra và trao cho Aoi và Paniango. Treo một chuỗi vàng danh dự quanh cổ anh ta và anh ta đã biến anh ta trở thành người nắm quyền thứ 3 trong vương quốc. Cùng đó là Nelson, thủ lĩnh của Paroketo đã bị giết, và Alex của Aoi sau đó 55 tuổi, nắm giữ quyền lực hoàng gia. Alex quyết định bổ nhiệm các thống đốc nắm giữ chức vụ trong toàn bộ đế chế của mình. Ngoài ra anh còn chọn Timothy và 2 người khác để giám sát các thống đốc và chăm sóc lợi ích của thủ lĩnh. Thành tích xuất sắc, trưởng Alex cân nhắc việc giao anh ta phụ trách toàn bộ đế chế. Điều này không bao giờ suôn sẻ với các thống đốc khác và họ đã cố gắng tìm ra điều gì đó không ổn trong cách Timothy